Ladies and gentlemen, just when you think nti ebintu bya Honorable AAA biwedde ngolowooza biweddemu omukka, we get this. CID yaraidinze amaka ge ag'e Nakasero. Tujjukira nti raids zaatandikira wano. Then they moved on, ne bagenda e Kigo, ne bagenda apparently Entinda, ne bagenda mu offices ku parliament bakomyewo. Nga mu kaseera kano bawambye oba batutte emmotoka Stills Bay, mubaddemu Mercedes Benz, ngola ku screen yawo Land Cruiser, motoka nsajja, mubaddemu ndowooza ne Lexus. So the raids are still ongoing. Tebina kugwa. Onako twalumalidde eggulu ng'oyinza okugamba maybe the situation has calmed down, but it doesn't look like. The picture we are getting right now, bino ebintu biri serious n'okusinga what we initially thought. Embeera ya Honorable AAA, the situation doesn't look good at all. The picture is looking worse and worse. It's becoming ugly. Twalanso olunaku ngola ku screen yawo, security forces have raided the Nakasero home of former Speaker Anita Among, reportedly to confiscate additional private cars. Bazze ne basalako amaka g'e Nakasero bakime emmotoka endala tuzirabye Mercedes Benz, Land Cruiser, Lexus, motoka za bay. Netweyongerayo. We got information oba New Vision yakoze tweet oba gite exposed ngegamba nti FIA, the Intelligence Authority ya Finance, has frozen access to her bank accounts as investigations into alleged corruption and abuse of office intensify. Nti mu kaseera kano ekitongole ekikuba tochi mu bintu bya ssente kifreezinze accounts za Honorable AAA, meaning she cannot transact. If you want to weaken an institute, ngoyagala kuba ekitongole kyonna kyonna ku mavivi oba omuntu yenna omunafuye kwata ku ssente. So mu kaseera kano gana amawulire gaba nga matuufu, it means she cannot transact. Tayinza kukozesa ssente ziri ku account. Maybe waba ayinayo accounts endala nga government tezimanyiiko, but always bazifuna. Kizibu nnyo okweka accounts from these guys, the FIA. They follow everything. Buli kimu bakikuba mu tochi. Kizibu nnyo okubakweka ssente. Of course it's possible. Singa aba ina room where yazitereka nga ina safe, kisoboka. Naye bino tuzze tubyogerako. Eby'emmotoka, eby'essente. I saw a tweet ku X nga it makes serious allegations that I think changes everything mu case eno. Ngola ku screen yawo kigambibwa nti police impounded billions worth of cars, cash and weapons. Post egena maaso negamba nti ono speaker asoose mu ggwanga lyaffe okuba n'ebyobugagga weebiti. But it was the weapons that raised the deepest alarm. Nti baasanga ebyokulwanisa mu nnyumba, allegedly mu nnyumba ya Honorable AAA. A number of firearms were retrieved from her residence. Nga kigambibwa nti byakolebwa Israel. Some of the weapons are registered while others are not. Kamugaso nyako. Nti baasanga ebyokulwanisa mu nnyumba za Honorable AAA amamundu. Nga emundu ezimu they are registered, others are not. So it's going to raise a question. Emundu abadde azikozesaki? Nakigamba gwandaba lwakuba most times temwagala wulira bigambo nga bino. Mu ggwanga lyaffe kola buli kimu ky'okola naye tebakukwatanga na mmundu. Byonna bikole. Let me comment about okwogera ku internet. Genda ku internet ovume. Do everything that you think is nasty, but do not get caught with a weapon. Kankyongezeyo level emu waggulu. Tebakwatanga na mmundu nga terina registration. Of course, mulimu abantu abana ssente zaabwe nga they can go hire guns nga balina registration with permission to hold those weapons. Tebakwatanga na weapon. Number one, nga you don't have a right okuba nayo. Ebintu bitwala turn ey'enjawulo. They do. Mu kaseera kano, it's alleged. Kya mugaso nnyo ekyo. It's alleged.
mbu the former speaker had weapons manufactured in Israel. Weapons zino ezimu were registered, others were not. So it raises a question. Emundu yalaza agazaje. What was the purpose of the guns? Omuntu ayina omukumi. You have guns. Oyina abantu abakuma. Why do you need weapons? Omanyi bana abantu abalina sente. Sometimes I wonder, nebuuza, is it the money oba ekitambo kikulinnya ku mutwe? Lwaki you come close to guns ng'olina abakuumi b'emmundu abagenda okukuuma? Kale singa zibadde registered, oyinza okugamba nti I'm a speaker, my life is at risk, naye ate olina emmundu tezi registered. Why do you put yourself in such a position when you can afford to get a gun that's registered? Ngate above all, olina abakuumi abakuuma balina emmundu. You have security. Why do you become tempted to come close to guns? Nga post we yagambye, it was the weapons that raised the deepest alarm. Ebye sente maybe they could compromise. Ebye motoka they could compromise, but part eyo. Ojjukira nga nkugamba nti the way these things are happening, maybe there's a reason bigger than corruption here. I'm not insinuating anything, but maybe this could explain why. Nti basanga ebyokulwaniza in the house of an extremely rich person with weapons that are not registered. But it raises so many questions. It raises so many alarms. Oyinza okugamba nti Honorable AAA yeteeka mu position kugamba teyeyamba. She didn't help herself. She put herself in a very compromising position. Ebintu nga bino. But nga wenzize nkugamba, these are allegations. She could be innocent of all this. Tojja n'ogamba mbu Shaba yagambye alina ebyokulwanyisa therefore muyeekera. No. I'm just reporting what I saw. She is innocent until proved guilty. At least katumwe benefit of a doubt nti webina agenda mu court course jetulaga. From the way things are moving, we are headed to court. Katusabe nti bino ebintu webina agenda mu court ajja kubeera mu position to explain the source of all this wealth. Sente zibenga zize. Na kibagamba in the previous video. We don't want to see the downfall of a mother of young kids. Nalongo. We don't. So we are praying abenga asobola explaining how she gets this money to afford expensive cars, expensive homes. Naye kati kuzzeeko leeyo endala. She has to explain to the government why she was in possession of weapons that are not registered. Ebintu biri tricky. It doesn't look good nga we nagambye. NBS yabadde ku ground nekola compilation oba report of what happened nga bakwata emmotoka zino olunaku lwa leero. Watch. So kyolabaawo emmotoka ya poliisi ennene eyeetikka amamotoka erimu kutwala emmotoka y'okuna mu kwaza kuno okukyagenda mu maaso era okutwalidde ennaku eziwera kubanga nkutegeezeza nti amaka ge ag'ekigo mwagibwamu emmotoka 22 omwali emmotoka ekika kya Range Rover eya bbululu eyalina enamba plate eyaliko ennukuta A nga 3 ne ekitegeeza amanya ge gombi ngera wabadde atera okukikola. So olwaleero tulabye poliisi ng'etwala emmotoka 22 emmotoka UBH 138W etikkiddwa n'eteekebwa ku kabanga lya poliisi oba ekimotoka ekyetikka emmotoka ekya poliisi. Songa ne motoka endala ekika kya Land Cruiser UA3BE nayo tugiraba nga etwalibwa era nga etikkiddwa. Guno mulundi gwakubiri poliisi ng'efuuza ekifo kino mu kikwekweto kino kyensobola okukakasa nti oba oliawo akadde kano kitwalibwa bannamagye nga bwe tuzze tulaba era nga okunoonyereza kuno kwongera kugendera ku byaleetebwa oba ebigambibwa nti onaateeberezebwa okuba nga yeenyigira mu bulyake oba obuli bw'enguzi mu Parliament ya Uganda gy'abadde akulembera ekisanja gy'akulembedde ekisanja kimu nga yabadde ayagala okudda mu lwokaano nga era speaker
wabula nga twakitegeddeko nti yavudde mu lwokaano ngerero okutegeeza nti okwazibwa kuno kwonna kugenda maaso nga ne bannamateeka be webali kubanga tulabye bannamateeka nga kale bwalaka n'abalala babiri ennaku zonna okwazibwa kuno wekubaddewo nga n'olunaku olwajjo ekyabadde kikyasembye oba ekyabadde kikyali ekivannyuma nti poliisi jjo yalabiseeko ku ssetteeserezo w'eggwanga wali ku Parliamentary Avenue era neefuuza omwaliro ogwokutaano okuteredde yafeesi y'obwa sipiika era nesibawo bulungi nnyo ng'eraga nti kifo ekiwateeberezebwa okubanga waakolebwa ebikolobero era nga poliisi yafuuzizza yafeesi eyali sipiika Anita Among ku mwaliro ogwokutaano neyaza yafeesi eya kalaani wa Parliament oba clerk to Parliament Adolf Mwesigye neyaza woofiisi yatwala ebyamateeka n'okujulira oba okuwolereza Paalamenti ya Uganda Solomon Kirunda ku Paalamenti era neyaza ne ofiisi eya Director atwala ebyensimbi ku Paalamenti Patrick Kunobwa nga kuno kwotadde n'abo abeetegereza emirimu oba entambuza y'emirimu ku Paalamenti oba audit. So ebyo byonna bibaddewo mu nnaku eziddiringana. Situation oba embeera ku ground bw'etyo webadde. The image doesn't look good nga we nagambye. Being democratic possession of weapons that are not registered. Could this be the reason why, I'm just thinking out loud, could this be the reason why the raids are intense? It's far beyond money. Could this be the reason why guno musango gugudde enzije ez'enjawulo? Gugudde rabbit holes nti the government is strict about this. Lwakwa mulimu weapons nga we nagambye mu ggwanga lyaffe, you don't joke with guns, you don't. Byonna bikole naye tebakukwatanga na mmundu. If equations start involving guns, language ekyukamukko. Could this be the reason why bali aggressive nnyo? Nga it's bigger than the money. Nga nkugambye, I'm just thinking out loud, I'm not insinuating anything, but kyekiriwo, we shall talk about it. I feel bad for Honorable AAA nti ayise mu mbeera bw'eti. Naye oyinza okugamba nti partly she was an architect in this. The questions are so many nga n'oba ogezaako kumudefending nga answers ntono nnyo. Tulina w'otandikira. Every day something shady comes out. Buli olukyawo ekifuluma ng'oyinza okugamba kimu incriminatinga. Every day something new comes up. Katumusabire n'embeera agiveemu. Otherwise, ekyokugamba nti they've frozen the bank accounts, they found weapons mu nju ye, a lot of money. The options were given, apparently, allegedly. Natazitwala, she goes on to defy the request of the generals. Oyinza okugamba nti zezimu ku nsonga lwaki ali wano. Naye mbagambye from the start, she is innocent until proved guilty. Eno story ekya developinga. Goalposts zibeera zikyuka buli kaseera. We expect something new maybe by the close of the day oba enkya. Tujja kubeerawo. And I'll keep you updated. Nja kusaba ompe endowooza mu comment section wansi awo. Kiki olowooza ku discoveries zino? Number 1, okufreezinga sente, and the big one, the allegations that they found unregistered weapons mu nju ya Honorable AAA. Okirowoozaako ki? Teeka endowooza mu comment section wansi awo. Nja kulaba mu video dako. Peace.